The United Nations Security Council has adopted the strongest ever sanctions against North Korea. Find out how it will impact the Korean peninsula. The problem of fine dust continues to grow ever more severe. We examine why it's so dangerous and search for a solution. Filibusters are a legal obstruction of parliamentary procedure. What impact has the filibuster had on Korean politics? The popularity of emoticons has transcended the online world and made its way into reality. We investigate the emoticon's endless growth potential. On March 3rd, the UN Security Council adopted the most powerful sanctions against North Korea to date. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2270. Resolution we have just adopted is so much tougher than any prior North Korea resolution and why it goes further than any sanctions regime in 2 decades. The international community has prepared specific measures to pressure North Korea into denuclearization. Will this become a turning point for South Korea's inter-Korean policy and regional diplomacy? 가장 강력한 결의고요. 이번 결의 마지막 결의로 해서 이제 북한의 핵 미사일 문제를 해결하자 그런 의지가 좀 강하게 담겨져 있다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 이번에는 강력한 제재로의 대북 정책 변화와 함께 중국과 러시아가 과거에 비해서 상당 부분 적극적으로 동참하게 됐다는 점, 그렇기 때문에 향후 북한에 대한 제재가 상당히 강화되고 These clauses in the resolution are going to raise the costs for North Korea. And this is going to cause additional economic problems for North Korea in the long run. These are wide-reaching sanctions that restrict North Korea's external trade and financial transactions, cut off their shipping and aviation routes, and expand the scope of sanctioned entities. Adopted to punish North Korea for its 4th nuclear test and ICBM test conducted earlier in the year, they aim to seal off North Korea's access to funds and resources, which could be used to develop nuclear weapons and missiles. The South Korean government welcomed the newly implemented UNSC sanctions and expressed full support. 정부는 앞으로 북한이 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적으로 폐기하도록 국제 공조를 더욱 강화해 나갈 것이다. Just 2 days after the adoption of sanctions, the Philippines became the first country to implement them, impounding the Jintung, a North Korean vessel anchored at Port Subic. The Jintung is one of the 31 North Korean vessels designated for sanctions under the new resolution. The resolution is having effect in China as well. In Dandong, China's largest port for trade with North Korea, the powerful UN sanctions have made the once bustling port so quiet. 소위 다제재하는 카펫 제재라고 하는 그러한 것이 이번에 상당히 특징이다. 아주 일상적인 무역과 경제 활동까지도 차단하는 그런 제재가 행해지기 때문에 북한 정권의 수입원도 줄어들고. In particular, the additional inspections of North Korean ships, the banning of exports of minerals and gold from North Korea, the prohibition of exports of aviation fuel and rocket fuel to North Korea will certainly raise the costs and impose economic difficulties on North Korea. The key of the new resolution is to cut off North Korea's access to funds. Of course, the sanctions are but means to an aim. The goal is to pressure the leaders of North Korea to return to the 6-party denuclearization talks. The resolution was adopted just 6 minutes after the commencement of the UNSC meeting. The U.S. has been the most enthusiastic in implementing sanctions. Already, its Congress adopted its own sanctions against North Korea in February, which include secondary boycotts. However, the actual efficacy of the resolution depends on China. They have long been staunch allies, and 90% of North Korean trade goes to China. Would China stay faithful to the newly implemented resolution?
중국이 얼마나 이것을 계속해서 지켜내느냐 문제죠. 과거 3차 핵실험 때도 시진핑 정부가 매우 강하게 북한을 옥죄했지만 이게 몇 달 못 갔습니다. 추후 상황 정대라든지 그 상황 변화에 따른 중국의 이익 변화에 따라서 이러한 대북 제재는 변할 수 있다. 이것이 또 문제점으로 보여집니다. Since the UN Security Council adopted the new sanctions, North Korea has been issuing military provocations, such as firing short-range projectiles into the East Sea. Meanwhile, South Korea and the U.S. conducted a joint military exercise on unprecedented scale on March 7th. Shortly after, South Korea announced its own sanctions against North Korea, focusing on shipping and financial transactions as follow-up measures to the UNSC resolution. 위기 조성을 통해서 이제 내부적으로 결속을 다질 거고요. 그다음에 외부적으로는 이제 말폭탄 포함해서 남한하고의 군사적인 위협, 도발 그런 것들로 찾으려고 하겠죠. North Korea could cause a lot of damage. It is very serious. Could be very, very dangerous. But I think if we start panicking and changing our behavior, then in fact that would even be more dangerous. The international community have adopted sanctions to denuclearize North Korea, and all eyes are on the Korean peninsula. The key is not adoption, but implementation of the resolution. How should South Korea take leadership in Korean peninsula issues while ensuring the success of the new sanctions? 이러한 제재를 국제사회나 UN 차원에서 감시할 수 있는 그러한 독자적인 기구는 좀 만들 필요가 있지 않느냐 생각합니다. 그래서 이제 우리가 좀 더 창의적인 외교 방안도 많이 강구를 해야 된다고 보입니다. 이번 정부에서 시도되었던 한미중 삼각협력이라든지 남북미 3자 대화라든지 이러한 다양한 외교적인 방안도 우리가 한번 노력하고 좀 구사해 볼 필요가 있다 이렇게 보여집니다. It is time for South Korea to step up as the key actor to ensure its sustained and faithful implementation. Opaque skies and stuffy air that blocks vision. What if these atmospheric conditions aren't caused by fog, but by cancer-causing fine dust? Fine dust has become a pressing environmental issue in the global community. What solutions are available to overcome the threat it poses? Fine dust advisories were issued several times since early this year in Korea. Fine dust is known to be a problem most frequently when the weather gets warmer in springtime, along with the arrival of yellow dust. How are yellow dust and fine dust different? 황사는 원래 가는 모래먼지죠. 아주 미세한 모래먼지들이 먼 곳을 날아오는 현상, 이것을 황사라고 그러고요. 미세먼지는 그 연소 과정에서 생기는 그 가스가 응축된 아주 가는 입자입니다. 그래서 자동차 배기가스나 또는 공장의 굴뚝에서 나오는 것들이 공기 중에서 확산이 되고 먼 곳까지 이동하게 되는 겁니다. In 2013, fine dust was designated a Class 1 carcinogen by the World Health Organization. Its harmful effects have become widely known. Substances in the dust, such as black carbon, have been shown to be closely linked to lung cancer. In China, where fine dust levels are very serious, 733 new cases of lung cancer occurred last year alone. That's 2,000 new patients every day. Fine dust is only a seventh as thick as a human hair, and even smaller ultrafine dust measures just a 30th of a hair. How can something so minuscule pose such a serious health risk? 호흡기에 깊숙이 들어오고 혈관 계통까지 넘어가고 심지어는 우리 몸의 각 부위까지 다 도달할 수 있다 이렇게 보시면 됩니다. 중추신경계까지도 미세 염증 반응에 의해서 어떤 호르몬의 분비가 적어질 수 있다. 이러한 연구들이 지금 활발히 진행되고 있습니다. What then is the exact cause of fine dust? Professor Gu Yun-seo of Anyang University cites China as a major source.
사실 이와 같은 고농도가 최근에만 있었던 건 아니에요. 이제 단지 우리가 그걸 이제 인식하기 시작했다는 건데 30에서 한 50%는 한 외부에서 이렇게 넘어오는 오염물질이 존재하고 한 절반 정도는 이제 국내에서 배출된 물질들이 국내에 미세먼지를 만들어내는 그런 과정을 밟고 있는데요. 우리나라의 주로 이제 바람의 방향이 북서풍 계열인데 그 북서풍이 시작되는 부분에 그 중국의 그 공업지대가 위치하고 있어서 거기서 배출된 오염물질이 하루 이틀 만에 국내에 넘어와서 영향을 미치는 게 가장 큰 부분이 되겠죠. Korea has implemented various efforts centered around cutting down on automobile emissions to find a solution. Fine dust concentrations have dropped steadily as a result. However, levels began rising again in Korea since 2013 when smog plagued China. In essence, fine dust is an issue which must be addressed by all neighboring countries. Pollutants move around in the air, so related countries must work together, and then it needs to be, they have to agree on some sort of the general standard on how to reduce the pollutants, and then what is the actually status of the situation scientifically. So they have to also agree on some sort of scientific information about the situation. So all these things can only be done by the regional cooperation among the related countries. Last December at the UN Climate Change Conference, all 195 participating countries agreed to a greenhouse gas cut-down policy to address the environmental issue. Korea has also embarked on a joint effort with China to fight fine dust. 한중 공동 연구단은 우선 양국의 대기질, 미세먼지를 줄이기 위한 여러 가지 방법들을 찾는데 크게 첫 번째가 미세먼지 발생 원인, 특히 중국의 미세먼지 발생 원인들을 찾아내는 연구. 그다음 두 번째는 그 발생한 원인들이 어떤 형태로 양국 대기에 미치는지에 대한 예보 모델링 같은 것들을 개선하자라는 게 이제 가장 큰 목적입니다. Last October, the two countries signed an air quality and yellow dust data sharing agreement, allowing for shared use of measured environmental data. With a dedicated line installed for the project, local air quality in China can be examined in Korea just an hour after initial measurement. Building science-based policy community would be good. So if policymakers would know the seriousness of the problem, they tend to cooperate more and more effectively. So emphasize the science aspect of the issues will be critical. Also, R&D on the possible technologies which will actually replace the pollutants by creating new business opportunities will be also another important factor that we have to work together globally. Unlike yellow dust, which occurs naturally, fine dust is a man-made problem caused by emissions from cars and factories. We hope that through international cooperation, a more sustainable environment will be preserved on our planet. A recent filibuster was a hot topic in Korean society. What impact did the opposition party's 9-day-long filibuster have on Korean politics? Last February 23rd, the main opposition party began a filibuster to prevent National Assembly Speaker Chung Il-hwa from passing the terrorism prevention law. A filibuster is a legal obstruction of parliamentary procedure by a minority meant to deter unilateral action by a majority. 의사 진행을 방해하는 것을 합법적으로 허용하는 걸 우리가 필리버스터링이라고 하는데 그것을 이제 주로 그 의사 진행 방해하는 방법이 뭐 다른 방법이 아니라 실제로 의사 과정에 참여하는 거죠. 그게 뭐냐면 토론 방식으로 참여하는 거죠. 근데 거기에 대한 시간 제한을 두지 않기 때문에 결국은 무제한 토론이 되는 거죠. 그러니까 필리버스터링의 가장 일반적인 방식이 무제한 토론이다. 말 그대로 소수가 본인들의 입장을 표현할 수 있는 기회를 가지면서 합법적으로 의사를 방해할 수 있는 절차가 되겠죠. 만약 그게 없다면 일반적인 다수결의 원칙에 따라서 진행이 돼버리면은 소수는 자신들의 의사 표현할 기회도 갖지 못하고 또 달리
무슨 표현할 방법이 없었기 때문에 과거에 있는 그것을 몸을 던져서 이른바 몸싸움을 해서 막았었는데요. 그런 것이 아닌 합법적인 절차다라고 볼 수 있겠습니다. Filibusters are taking place frequently in countries like the US, the UK, France, and Canada. 미국은 의원 단 한 사람이라도 그 필리버스터링을 언제든지 신청할 수 있고 언제든지 할 수가 있죠. 그다음에 필리버스터링 상황에서도 사실상 의제와 상관이 없는 것을 얼마든지 얘기할 수가 있습니다. 반면에 우리나라는 우선 그 신청 요건이 굉장히 까다롭습니다. 3분의 1 이상의 의원이 신청을 연합해서 신청을 해야 돼요. 그러니까 신청 자체가 우선 굉장히 까다롭고 성립되기가 어렵죠. 그다음에 무엇보다도 의제와 관련되지 않은 그런 얘기를 할 수가 없습니다. The opposition party's filibuster lasted around the clock for 9 days. 39 lawmakers participated for a combined speaking time of 192 hours. This made the filibuster the longest ever, with participants speaking from as little as an hour and 50 minutes to as long as 12 and a half hours. Foreign media reported intensively on the Korean filibuster. The main parties held different views on the action. 필리버스터의 악용으로 총선을 위한 선거 유세장이 되고 있습니다. 견제와 균형이라는 민주주의와 의회주의의 핵심 가치를 지키려고 하는 하나의 투쟁 수단입니다. How did the public react to the filibuster? The National Assembly TV station experienced a 20-fold spike in viewership, and the assembly itself was crowded with citizens visiting to witness the event in person. 우리나라에서 이런 적이 없었고, 그리고 그 모습이 어떤지 또 궁금했고, 언제 다시 볼 수 있을지도 모르겠어서. 국회의원들 말씀하시는 걸 직접 볼 기회가 별로 없었는데 좀 직접 볼 수 있게 돼서 좀 뜻깊었고, 요즘 화제가 되는 일이니만큼 좀 관심이 갔는데 이렇게 오게 돼서 남들 좀 의미가 있었던 것 같습니다. The interest extended beyond the assembly itself. But despite the high level of interest, positive and negative opinions were both voiced. Some felt it was a necessary process to preserve the democratic parliamentary system. Others disapproved of the paralysis of the parliament's affairs. What influence has the filibuster left on Korean politics? 아쉬웠던 점은 토론이 아니고 말 그대로 토론이 아니고 그냥 일방적인 연설이었다는 거죠. 그야말로 이 무제한 토론에 참여한 야당 의원들은 그야말로 자기 지지자들만 의식해서 그런 토론을 했고 그런 연설을 했고 그에 대한 반대 토론을 들을 수 없었다는 거죠. 여야가 찬반 의견을 충분히 토론한다는 것을 보여주고 그 법에 찬성하는 의견은 뭐가 있는지 반대는 의견은 뭐가 있는지 국민들이 들었어야 된다는 거죠. 필리버스터라는 것이 이제 국민들에게는 좀 생소한 제도였잖아요. 그런데 어쨌든 이렇게 의원들이 밤새 얘기를 할 수가 있겠구나. 그리고 직접 가서 이러한 의원들의 의사를 청취할 수 있다라는 이러한 사실들 자체가 국민들의 정치적 무관심을 좀 바꾸고 어떤 그 의회에서 여러 가지 논의가 있는 것에서 정치 참여를 통해서 그것을 바꿔낼 수 있다라는 그러한 어떤 희망과 기대 이러한 점에서는 정치적인 측면을 넘어서 정치 사회적으로 의미를 부여할 수 있을 것 같습니다. 무제한 토론을 종결할 것을 선포합니다. The terrorism prevention legislation was finally passed after the 9-day filibuster. We hope that with the lessons the filibuster has left us, Korean politics will develop and advance even further. With the popularization of smartphones, emoticons have emerged as a new language in our lives. Emoticons are drawing attention as an important method of communication, as well as an industry that fosters various business models. Pictograms are a constant feature in mobile messages.
In Korea, these pictograms are called emoticons. Witty and convenient ways to convey various emotions and situations, these emoticons have become wildly popular. 제 감정 표현을 좀 더 함축적이게 한 번에 보여줄 수 있어서 요새 이모티콘들이 이쁘고 귀여운 게 많아서 자주 쓰게 되는 것 같아요. According to a major mobile messenger service used by 97% of all Koreans, 10 million people converse with emoticons each day, and 2 billion are sent each month. 인터넷과 스마트폰이 우리 생활에 아주 일상화가 되었고 이제 그런 것들을 이런 이제 기술적인 기기들을 통해서 매체를 통해서 대화하는 것이 아주 일상적인 어떤 현실이 되었다는 생활이 되었다는 증거를 볼 수가 있겠죠. The culture of emoticons has become a global trend. Finland became the first nation to devise emoticons to promote the entire country, including saunas, mobile phones, and headbangers. One global pizza chain offers an ordering service that uses emoticons. Even the Oxford English Dictionary selected the Face with Tears of Joy emoticon as the word of the year for 2015, the first time a non-alphabetic word received that distinction. 네, 원래 이모지는 단어가 아니거든요. 우리가 이제 단어라고 얘기할 때는 분명히 그것이 어떤 언어에 이렇게 음성 언어로 복원이 될 수 있을 때 그것을 단어라고 부르는데 단순히 시각적인 기호임에도 불구하고 이것을 어떤 단어로 선정한 건 굉장히 흥미로운 예라고 볼 수 있고요. 그런 어떤 음성 언어를 문자 언어로 바꾼 텍스트 안에서 이런 이모지가 굉장히 중요한 역할을 한다는 점을 인정한 사례라고 볼 수가 있습니다. Emoticons have become an indispensable method of communicating online. And now their popularity is spreading from the online world to the real one. This is a shop that sells merchandise inspired by Line Friends, a popular line of emoticons. There are a staggering 5,000 products in 400 categories. 다 귀엽고 그 캐릭터들이 좀 이렇게 다른 특성들도 가지고 있고 해서 좀 젊은 사람들이 많이 좋아할 것 같은 그런 느낌이고 일단 넓고 쾌적해서 구경하기도 좋은 것 같아요. The Line Friends characters are popular abroad as well. Over 20 million shoppers have visited Line Friends stores at 17 locations in 11 different countries. The sales have amounted to $171 million yearly. 문자로서는 표현할 수 없는 그 감정을 표현할 수 있게 하다 보니까 소비자들이 몰입을 하는 것이고요. 거기서 자기들의 어떤 가치를 찾는 것이기 때문에 사용하는 비용이라든가 비싼 돈을 내고 캐릭터 상품을 산다라든가에 기꺼이 자기 지갑을 여는 것으로 이해하고 있습니다. The emoticon market is providing new opportunities to cartoon and character artists. Cat's Melody, known for its adorable characters and comic content, is among the most frequently purchased emoticon brands in Korea's most prominent messenger service. 기존에 나와 있지 않은 좀 독창적이고 참신한 아이디어를 구성해내는 것을 제일 중요하게 생각하고 있고요. 그리고 그 구성한 아이디어를 제 캐릭터에 얼마나 잘 녹아들게 표현할 수 있는지 이 두 가지를 제일 중요하게 생각하고 있어요. The proceeds from sales of emoticons are shared by the messenger service and designer after a portion is paid to the Apple App Store or Google Play Store. 가능성은 저는 충분하다고 보고요. 신진 작가들에게 정말 자신의 꿈과 재능을 펼칠 수 있는 그런 가능성이 무한한 무대가 될 수 있을 거라고 생각합니다. Unique, personalized emoticons can also be made. This company launched an app that creates caricature emoticons. A caricature is created with various expressions by uploading a photo. This can then be used to generate one-of-a-kind emoticons. 근데 앱 자체에서 그 표정들 15가지 표정을 갖고 의상이나 배경들을 마음대로 조합해서 저장을 할 수 있거든요. 이제 움직이는 GIF로 그 움직이는 그 이미지를 갖고 사용 그 라인이나 카톡 등 아니면은 다른 페이스북에다가 전달을 하거나 올리면은 이렇게 정지되어 있는 이모티콘이 아니라 막 움직이고 보니까 움직이는 그런 모습이 나오니까 그 사용자들 반응도 재밌고 참 그 만족스러워하는 것 같습니다, 제품을.
The emoticon industry has nearly endless growth potential. 전체 콘텐츠 산업, 전체 캐릭터 산업, 시장에 미치는 영향을 바라본다 그러면 앞으로 그것이 이제 그 영향이 가변적일 수는 있을 겁니다만 우리가 잘 이것을 산업이 활용을 한다면 그 파급 효과는 제법 커질 거라고 이해하고 있습니다. Emoticons enrich conversations with fun and enjoyment through vivid emotional expression. We look forward to the future of the emoticon industry as it expands beyond its original online boundaries.